కన్నా నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు అది అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు. Hello students, this is Namrata Singh. I am chemistry lecturer working at Government Junior College, Old Malakpet, Hyderabad district. Today we are going to discuss second year topic group 15th elements. Here is the list of the elements which belong to group 15. We have got nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are the atomic numbers of the elements. We have got 7, 15, 33, 51 and 82. When we write down the electronic configuration, you are able to check out, considering the inert gas, it comes to us as 2s2 2p3, 3s2 3p3, 3d10 4s2 4p3, 4d10 5s2 5p3, and here we got to involve the f orbital since the atomic number is highest, that is 82, 5d10 6s2 6p3. Coming to the general electronic configuration of this group of elements, it is ns2np3. How can we arrive at this? See over here, the outermost shell has got 2s2 2p3, 3s2 3p3. As we move down, an addition of a new shell takes place. So the general electronic configuration of this group of elements is ns2np3. Coming to their occurrence, the first element nitrogen is occurring in nature in our atmosphere, that is 78% by volume of atmosphere has got nitrogen. Coming to phosphorus, it is present in minerals such as fluorapatite, and also in our human body, in our bones, we have got phosphorus. Arsenic, antimony and bismuth, they are present in sulfide minerals. Coming to the atomic and the ionic radius, as we have discussed in our first year, in the periodic classification of elements, the atomic and ionic radii increase down the group due to the addition of a new shell as we are moving from one element to the other element. The ionization energy and electronegativity decrease down the group since there is an increase in the atomic radius as well as the ionic radius. Coming now to the physical properties of this block of elements, the first element, nitrogen, is a gas. Rest of the elements are all solids. Coming to their atomicity, what do you mean by atomicity? Atomicity is the number of atoms that are present in a molecule. Nitrogen is a diatomic molecule. Phosphorus, arsenic and antimony are tetraatomic in nature, and bismuth is monoatomic solid. As I said, nitrogen is a gas and the rest of the elements of this group are solids. Metallic nature, if we discuss of these elements, as we move generally down the group, the metallic nature increases. The first two elements, nitrogen and phosphorus, are non-metals. Arsenic and antimony are metalloids, and bismuth is a pure metal. Coming to the oxidation state, students, this is the electronic configuration. As I said, ns2 np3 is the electronic configuration, the general electronic configuration. Since all these elements have got single electrons, 3 single electrons, they have the capacity to show -3 +3. +5 oxidation state is also possible when there is excitation of the s pair of electrons which are there into the empty d orbital.
So generally when we discuss the oxidation states of 15th group elements will be -3, +3 and +5. Considering the stability of the oxidation states, the stability of the +5 oxidation state decreases down the group, whereas the stability of the -3 oxidation state increases down the group. The reason for this is our well-known inert pair effect. When there is uncoupling of this pair of electrons, then only the +5 oxidation state is possible. In inert pair effect, due to inert pair effect, this S pair of electrons do not want to get uncoupled. So the stability of +5 oxidation state decreases down the group. The first element has got anomalous properties in every group. Here also nitrogen shows anomalous properties. The reasons for the anomalous nature of nitrogen are, it has got an exceptionally small size. There is high electronegativity as well as electron affinity value, non-availability of d orbitals. As you can see, it is only second 2 energy levels are possible for nitrogen. So there is no question of a d orbital in nitrogen. Due to all these factors, nitrogen has got a triple bond between two nitrogen atoms, due to which nitrogen is an inert gas. There is p-pi to p-pi bonding possible only in nitrogen. What is p-pi to p-pi bonding? Whenever both the atoms are small in size, they come closer and result in the formation of pi to pi bond. This p-pi to p-pi bonding is not possible in other elements of this group, but there is d-pi to d-pi bonding in other elements of this group. This is regarding the anomalous properties of nitrogen. Now coming to the allotropy, you are very much familiar as what is allotropy. Allotropy is the existence of an element in two or more physical forms which have same chemical properties. Here we discuss the allotropy of phosphorus. Phosphorus exists in many forms, out of which the important ones are white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. White phosphorus has got individual P4 units. As I said, phosphorus is tetraatomic in nature, so there are individual P4 units in white phosphorus, whereas red phosphorus, it is a polymer of P4 units. You know what is a polymer? When many monomers combine together, the result in the formation of a polymer. Due to this being in individual P4 units manner, it is less stable and it is more reactive. Whereas as this is a polymer, it is more stable as well as less reactive. Then coming to the black phosphorus, it exists in two forms, that is alpha and beta form. This is regarding the general characteristics of group 15 elements. Now coming to the chemical properties of this group of elements, students. Chemical properties, first we will be discussing the hydrides of this group elements. Hydrides, as you all know, hydrides are the compounds which are formed when an element reacts with hydrogen. The product formed, we call it as hydride. This group of elements form hydrides of the formula EH3, where E can be any of the 15th group elements. Can be nitrogen or phosphorus, arsenic, toluene or bismuth. As you check up, there are lone pair of electrons present in the hydrides of 15th group. Whenever there are lone pair of electrons, this lone pair of electrons can be donated to other compounds. Whenever any species is donating a pair of electrons, you call it as Lewis base. So all these hydride students, they act as bases, and as you are moving down the group, the basic nature of these hydrides decrease. What is the reason for the decrease in the basic nature? Since the atomic size is increasing, they do not
want to lose the pair of electrons if the outermost shell is far from the nucleus. Coming to the stability of this hydrides, the stability of the hydrides also decreases down the group because the bond dissociation energy decreases. Now, reducing character. What do you mean by reducing character? The tendency to lose hydrogen. Reducing character increases down the group. Coming to the trend in basic nature, ammonia is more basic than phosphine, then arsenic hydride, then stibine hydride, then bismuth hydride. Coming to the reducing nature, it is reverse of basic nature. First, you get bismuthine hydride, then stibine hydride, then arsine hydride, then phosphine, then. So, there is a total reverse in basic nature and the reducing nature of the hydrides. Next chemical property we are going to discuss is oxide. Whenever an element combines with oxygen, it results in the formation of oxide. So, the two types of oxides what are made by the 15th group elements are trioxides and pentoxides. Trioxides have got a formula as M2O3 and pentoxides have got a formula as M2O5. Tri indicates that the element shows +3 oxidation state and penta indicates that the element shows +5 oxidation state. When they react with water, they give us oxoacids, and when the pentoxides react with water, they give oxo. Any oxide, when it is in lower oxidation state, you have to remember over here, it results in the formation of a series of oxoacids, and if it is in higher oxidation state, it results in giving you the ic acid. Both the oxides are acidic in nature and the acidic nature of the oxides decreases down the group. In both the cases, that is whether you take up trioxides or whether you take up pentoxides. Coming to the specifically nitrogen oxide. Due to the anomalous properties of nitrogen, as we discussed earlier, nitrogen forms a series of oxides. I have written a table over here. First, we have got dinitrogen oxide, which is N2O, whose oxidation state is +1. This is very well called as laughing gas. So, most of the students are very much specific to know what's the formula of laughing gas. Laughing gas is our dinitrogen oxide, whose formula is N2O. The next oxide is nitrogen monoxide, NO, dinitrogen trioxide, N2O3, nitrogen dioxide, NO2, dinitrogen tetroxide, N2O4, dinitrogen pentoxide, N2O5. The oxidation state, if you check it, +1, +2, +3, +4, +4 and +5. Coming to the nature of this oxide, the first two oxides are neutral oxides and the rest of the oxides are acidic. Na peru Namrata Singh andi. నేను గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఓల్డ్ మలక్పేట్లో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్. కాలేజ్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది. ఈ రోజు మనము సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్ గ్రూప్ 15 మూలకాల గురించి చదవబోతున్నాము. గ్రూప్ 15 మూలకాలలో ముందుగా వచ్చేది నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమనీ, బిస్మిత్. ఇవి వీటి మూలకాల యొక్క పరమాణు సంఖ్యలు. ఇది ఈ మూలకాల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము. సాధారణ ధర్మాలకు వచ్చేసరికి మనము ఒకవేళ మనము ఈ గ్రూప్ యొక్క సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం గమనిస్తే మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3. ఇది చివరి కక్షలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం. కాబట్టి మనం సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని ns2 np3 అని రాయవచ్చు. కింద తర్వాత వచ్చేది ఈ మూలకాలు మనకి నేచర్ లో మన వాతావరణంలో ఎక్కడ దొరుకుతాయి. అవి 78% మన వాతావరణంలో చుట్టూ గాలిలో ఉన్నది నైట్రోజన్. ఫాస్ఫరస్ అనేది ఫ్లోరోపెటైట్ అనే ఖనిజంలో ఉంటుంది. మనిషిలో ఎముకలలో కూడా మనకి ఫాస్ఫరస్ అన్నది దొరుకుతుంది. ఆర్సెనిక్, యాంటిమనీ, బిస్మిత్ అన్నవి మనకి సల్ఫైడ్ ఖనిజాలలో లభిస్తాయి. తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే పరమాణు పరిమాణము లేదా అయాన్ యొక్క పరిమాణము ఈ గ్రూప్ మూలకాలలో చూస్తామో, సాధారణంగా ఏ గ్రూప్ లోనైనా మనం చదివినదే ఆవర్తనత అన్న చాప్టర్ లో మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదివినాము. ఈ పరమాణు పరిమాణం అన్నది గ్రూప్ లో పైనుంచి కిందికి వెళ్లే కొద్దీ పెరుగుతుంది.
అదే అయనీకరణ శక్తి లేదా రుణ విద్యుతాత్మకతను మనం గమనిస్తే గ్రూపులో పైనుంచి కిందికి వెళ్లే కొద్దీ ఈ రెండు ధర్మాలు కూడా తగ్గుతాయి. సాధారణ వాటి యొక్క భౌతిక స్థితులు ఎలాగా ఉన్నాయి మూలకాలవి. నైట్రోజన్ అన్నది ద్విపరమాణుకత కలిగిన అణువు, ఇదొక వాయువు. ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమనీ అన్నవి టెట్రాటామిక్ అంటే ఒక అణువులో 4 పరమాణువులు కలిగి ఉంటాయి. ఇవి ఘన స్థితిలో ఉంటాయి. బిస్మిత్ ఏదైతే చివరి మూలకం ఉందో ఇదొక లోహము. లోహం అనగానే దాని యొక్క పరమాణుకత 1గా ఉంటుంది. ఇది కూడా మనకి ఘన స్థితిలో లభిస్తుంది. తర్వాత మనం ఆక్సీకరణ స్థితిలకు ఒకవేళ మనం చర్చిస్తే ఈ గ్రూప్ మూలకాలు సాధారణ ఆక్సీకరణ స్థితిలో -3, +3 మరియు +5. -3 లేదా +3 అన్నది మీరు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది. +5 అన్నది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఖాళీ డి ఆర్బిటాల్ ఉండటం వలన ఒక ఏవైతే జడ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయో, జంట ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయో ఇవి ఎప్పుడైతే విడిపోతాయో అప్పుడు మనకి +5 ఆక్సీకరణ స్థితి అన్నది కనిపిస్తుంది. గ్రూపులో కిందికి వెళ్లే కొలది +5 ఆక్సీకరణ స్థితి యొక్క స్థిరత్వము తగ్గుతుంది. -3 యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి యొక్క స్థిరత్వము పెరుగుతుంది. దీనికి కారణము జడ జంట ఎలక్ట్రాన్ ప్రభావము. మనం లోవర్ క్లాసెస్ లో కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా చదివాము, మీకు అందరికీ తెలుసు. జడ జంట ఎలక్ట్రాన్ ప్రభావం వల్ల ఎప్పుడైనా అధిక ఆక్సీకరణ స్థితి యొక్క స్థిరత్వం అన్నది తగ్గుతుంది, అల్ప ఆక్సీకరణ స్థితి స్థిరత్వము పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొదటి మూలకం ఏదైతే నైట్రోజన్ ఉందో దానికి కొన్ని ధర్మాలు విభిన్నంగా ఉన్నాయి మిగతా మూలకాలతో కంపేర్ చేస్తే. దానికి గల కారణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి మూలకం యొక్క పరమాణు పరిమాణము చాలా అల్పంగా ఉండటము, తర్వాత ఆ మూలకం యొక్క రుణ విద్యుతాత్మకత మరియు ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ అధికంగా ఉండటము, మరియు ఇక్కడ మీరు గమనించండి నైట్రోజన్ లో 2 కక్షలు ఉన్నాయి. అంటే డి ఆర్బిటాల్ ఉండటము అందులో పాసిబుల్ లేదు, సామర్థ్యత లేదు దానికి, కాబట్టి అందులో డి ఆర్బిటాల్ లేకపోవటము. వీటి వల్ల నైట్రోజన్ యొక్క ధర్మాలు కొన్ని వాటికి మిగతా మూలకాల కన్నా భిన్నంగా ఉంటాయి. అందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకునేది ఏంటంటే 2 నైట్రోజన్ పరమాణువుల మధ్య త్రికబంధం అన్నది ఉంటుంది. ఈ త్రికబంధం వల్ల నైట్రోజన్ వాయువుకు జడ స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. అందులో p5 to p5 బంధం అన్నది పాసిబుల్ అవుతుంది, అది ఆ బంధాన్ని ఏర్పరచగలదు. అది మిగతా మూలకాలు మాత్రం ఇట్లాగా ఏకబంధం కన్నా అధిక బంధాలను ఏర్పరిచే సామర్థ్యత కలిగి ఉండవు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రూపాంతరత. రూపాంతరత అనగానేమి ఒకే మూలకము భిన్న భౌతిక ధర్మాలలో భేదాలున్న రూపాలను ప్రదర్శించి సమానమైన రసాయన ధర్మాలు కలిగి ఉంటుంది. ఫాస్ఫరస్ యొక్క రూపాంతరత అన్నదే మనం చదవబోతున్నాం. ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ 3 రూపాంతరతలలో కనిపిస్తుంది, తెలుపు, ఎరుపు మరియు నలుపు. తెల్ల ఫాస్ఫరస్ లో సింగిల్ P4 యూనిట్స్ ఉంటాయి, ఇండివిజువల్ P4 యూనిట్స్ ఉంటాయి. అదే ఎరుపు ఫాస్ఫరస్ లో ఒక పాలిమర్ P4 ఏర్పడుతుంది. P4 యూనిట్లు పాలిమర్ గా ఏర్పడతాయి, అంటే ఒకదానితో ఒకటి గొలుసులుగా ఉంటాయి అవి. ఇది ఇండివిజువల్ P4 యూనిట్స్ ఉండటం వలన దీని యొక్క స్థిరత్వం తక్కువ ఉంటుంది. దేనిది? తెలుపు ఫాస్ఫరస్ ది స్థిరత్వం తక్కువగా ఉండటం వల్ల చర్యశీలత అన్నది అధికంగా ఉంటుంది. అదే ఇది పాలిమర్ కాబట్టి ఎరుపు ఫాస్ఫరస్ దీని యొక్క స్థిరత్వం అధికంగా ఉంటుంది, చర్యశీలత అన్నది అల్పంగా ఉంటుంది. నల్లని ఫాస్ఫరస్ కి వచ్చేసరికి నల్లని ఫాస్ఫరస్ 2 రకాలుగా మనకి లభిస్తుంది, ఆల్ఫా మరియు బీటా రకాలుగా మనము వీటిని పొందవచ్చు. ఇది సామాన్య ధర్మాల గురించి చదివాం మనము. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ మూలకాల రసాయన ధర్మాలని ఒకవేళ మనం చూస్తే మొట్టమొదటిగా ఈ గ్రూప్ మూలకాలు ఏర్పరిచే హైడ్రైడ్ల గురించి చూద్దాము. ఈ గ్రూప్ మూలకాలు EH3 ఫార్ములా గల హైడ్రైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ అన్నది ఏదైనా 15వ గ్రూప్ మూలకాలు కావచ్చును. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సిన్, స్టిబిన్, బిస్మిథైన్ ఇవి హైడ్రైడ్ల యొక్క ఫార్ములాలు. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ మధ్యస్థ లోహంపై ఒక జంట ఎలక్ట్రాన్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఈ జంట ఎలక్ట్రాన్ వల్ల ఈ హైడ్రైడ్లు అన్ని కూడా క్షార స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మనం ఆమ్లాల క్షారాలను చేసాము ఫస్ట్ ఇయర్ లో, అందులో మనకు తెలుసు
యూఈ క్షారం అని పిలువబడాలంటే అదొక జంట ఎలక్ట్రాన్లను అది విడుదల చేయాల. వీని దగ్గర జంట ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి యూఈ క్షారాలుగా పనిచేస్తాయి. ఈ క్షార స్వభావం అన్నది గ్రూపులో పైనుంచి వెళ్లే కొద్దీ తగ్గుతుంది. అలాగే స్థిరత్వం కూడా గ్రూపులో తగ్గుతుంది. హైడ్రైడ్ల స్థిరత్వం కూడా తగ్గుతుంది. క్షయాకరణ స్వభావం వచ్చేసరికి గ్రూపులో పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే పరమాణు పరిమాణము పెరుగుతుంది కనుక. ఇక్కడ క్షార స్వభావం యొక్క క్రమము మరియు ఆ క్షార స్వభావం యొక్క క్రమము మరియు క్షయాకరణ స్వభావం యొక్క క్రమము రెండు రాయబడి ఉన్నాయి. రెండు కూడా వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. ఇది క్షార స్వభావం అమోనియా నుంచి బిస్మిథైన్ కి తగ్గుతుంది. అదే మనము క్షయాకరణ స్వభావం చూసుకుంటే అన్నిటికంటే అధికంగా బిస్మిథైన్ హైడ్రైడ్ కి క్షయాకరణ స్వభావము కలిగి ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రసాయన ధర్మాలలో మనం చదవబోయేది ఆక్సైడ్. ఈ గ్రూప్ మూలకాలు రెండు రకాల ఆక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి, ట్రైఆక్సైడ్లు మరియు పెంటాఆక్సైడ్. ట్రైఆక్సైడ్లు యొక్క ఫార్ములా M2O3, పెంటాఆక్సైడ్ యొక్క ఫార్ములా M2O5. ట్రైఆక్సైడ్లలో మధ్యస్థ లోహమైన మన 15వ గ్రూప్ మూలకం +3 ఆక్సీకరణ స్థితిని ప్రదర్శిస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి +5. ఎప్పుడైతే ట్రైఆక్సైడ్లు జల విశ్లేషణ జరుపుతాయో ఆక్సో ఆమ్లాలను ఇస్తాయి. అదే పెంటాక్సైడ్లు జల విశ్లేషణ జరిపితే ఇక్ ఆక్సో ఆమ్లాలను ఇస్తాయి. రెండు ఆక్సైడ్లు కూడా మన దగ్గర మనం చూస్తే ఎసిడిక్ స్వభావాన్ని అంటే ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంది. ఆమ్ల స్వభావం అన్నది గ్రూపులో పైనుంచి కిందికి వెళ్లే కొలది తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే పరమాణు పరిమాణము పెరుగుతుంది. ఈ రెండింటిని మనం ఒకవేళ కంపేర్ చేస్తే పెంటాక్సైడ్లు మన ట్రైఆక్సైడ్ల కన్నా అధిక ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి, ఎందుకంటే వీటిలో ఆక్సీకరణ స్థితి +5, వీటిలో ఆక్సీకరణ స్థితి. ఈ నైట్రోజన్ కి వచ్చేసరికి మనము చూసాం ముందే, నైట్రోజన్ యొక్క ధర్మాలు మిగతా మూలకాల కన్నా భిన్నంగా ఉన్నాయి. అలాగే ఆక్సైడ్ లో కూడా ఈ ట్రైపెంటా కాకుండా నైట్రోజన్ మూలకము చాలా మటుకు ఆక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తుంది. ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది: డైనైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్, డైనైట్రోజన్ ట్రైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, డైనైట్రోజన్ టెట్రాక్సైడ్ మరియు డైనైట్రోజన్ పెంటాక్సైడ్. ఇవి ఫార్ములాలు N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5. ఎలాగైతే మనము ఆక్సిజన్ ని బట్టి ఆక్సీకరణ స్థితిని రాస్తామో మీరు చూడండి, ఆక్సీకరణ స్థితి కూడా కిందికి పెరుగుతూ పోతుంది, +1 నుంచి +5 దాకా ప్రదర్శిస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్వభావం చూసేసరికి ముందు రెండు ఆక్సైడ్లు తటస్థ ఆక్సైడ్లు, మిగతా 4 ఆమ్ల ఆక్సైడ్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకునే విషయం ఏంటంటే డైనైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో N2O దేనిదైతే ఫార్ములా ఉందో దానిని లాఫింగ్ గ్యాస్ అని. ఇది మనకు ఆక్సైడ్ల గురించి తెలిసిన. Coming to the halides of this group of elements, halides also they form two types of halides. As they form two types of oxides, they form trihalides and pentahalides. Coming to the trihalides, trihalides have got a formula as MX3, wherein the metal shows +3 oxidation state. The metal undergoes sp3 hybridization, and due to the lone pair of electrons, it has got a pyramidal shape. Coming to the pentahalides, in pentahalides the fifth group element shows +5 oxidation state. The hybridization is sp3d, and the shape of the molecule is trigonal bipyramidal. So here you can check out the structures of PCl3, which has got a structure similar to our ammonia, which is due to the presence of lone pair of electrons, and this is the structure of PCl5, that is trigonal bipyramidal. This is regarding the halides of the fifth group. Now coming to the oxoacids of fifth group elements, we discuss the oxoacids of phosphorus. The oxoacids of phosphorus can be distinguished into two types, that is the us series and the ic series. We did in the oxides, when trioxides dissolve in water, they form us acids, and when pentoxides dissolve in water, they form ic acids. So oxoacids can be split up into two series. First we have got hypophosphorus acid, H3PO2, orthophosphorus acid, H3PO3, pyrophosphorus acid, H4P2O5. These are the three us series of oxoacids of phosphorus.
Oxidation state is +1, +3 and +3. Then coming to the X series of oxo acids, we have got hypophosphoric acid H4P2O6 +4 is its oxidation state. Orthophosphoric acid H3PO4 +5 is its oxidation state. Pyrophosphoric acid H4P2O7 +5 is its oxidation state. Metaphosphoric acid HPO3 to the base script as N, it is a polymer wherein the oxidation state is +5. So this is regarding the halides and the oxo acids of 5th or 15th group of elements. తెలుగు చెప్పండి. ఈ గ్రూప్ మూలకాలు 15వ గ్రూప్ మూలకాలు ఏర్పరిచే హాలైడ్లు రెండు రకాలు, ట్రై మరియు పెంటా హాలైడ్లు. ట్రై హాలైడ్ల ఫార్ములా MX3, అందులో మధ్యస్థ పరమాణువైన 15వ గ్రూప్ మూలకం +3 ఆక్సీకరణ స్థితిని ప్రదర్శిస్తుంది. అవి sp3 సంకరీకరణాన్ని చూపిస్తాయి. అలాగే అవి పిరమిడల్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉండటం వలన మన అమోనియా ఆకారం కూడా అట్లాగే పిరమిడల్ గా ఉంది. అలాగే ట్రైహాలైడ్లు కూడా పిరమిడల్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. పెంటాహాలైడ్ లోకి వచ్చేసరికి పెంటాహాలైడ్ లో మధ్యస్థ పరమాణువు +5 ఆక్సీకరణ స్థితిని చూపిస్తుంది. అందులో మన మధ్యస్థ పరమాణువైన 15వ గ్రూప్ మూలకం sp3d సంకరీకరణాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. వాటి యొక్క ఆకారము ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. మనం PCl3 మరియు PCl5 ని మనము ఉదాహరణగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాము. PCl3 లో మనకు ఒక ఒంటరి జంట ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కనుక దీనికి పిరమిడల్ ఆకారం ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ నిర్మాణం అన్నది చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్సో ఆమ్లాలకు వచ్చేసరికి ఈ 15 గ్రూప్ మూలకాలలో ముఖ్యంగా మనం చర్చించబోయేది ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఆక్సో ఆమ్లాలు. ఫాస్ఫరస్ రెండు రకాల ఆక్సో ఆమ్లాలని ఏర్పరుస్తుంది. అస్ శ్రేణికి చెందినవి మరియు ఇక్ శ్రేణికి చెందినవి. హైపోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లము H3PO2 దాని యొక్క ఫార్ములా ఆక్సీకరణ స్థితి +1. ఆర్థోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లము H3PO3 ఫార్ములా +3 దాని యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి. అలాగే పైరోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లము H4P2O5 దాని యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి +3. ఇక్ శ్రేణికి రాగానే మనకు ఎట్లాగైతే మనం హైపో ఆర్థో పైరో రాసామో ఇక్ శ్రేణిలో కూడా మనకి హైపో ఆర్థో పైరోఫాస్ఫరిక్ ఆమ్లాలు ఉంటాయి. వాటి యొక్క ఫార్ములాలు H4P2O6 H3PO4 H4P2O7. ఆక్సీకరణ స్థితులు +4 +5 +5. మెటాఫాస్ఫరిక్ ఆమ్లం అన్నది ఇక్ ఆమ్ల శ్రేణికి చివరిగా ఉన్న ఆక్సో ఆమ్లము. దీని యొక్క ఫార్ములా HPO3 ఆక్సీకరణ స్థితి +1. సో స్టూడెంట్స్ మనం ఈరోజు 15వ గ్రూప్ మూలకాలను మొత్తంగా చర్చించాము. దాని యొక్క భౌతిక ధర్మాలు మరి రసాయన ధర్మాలు మీకు అర్థం అవ్వాలా అని అనిపించినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే మీరు టాపిక్ చదువుతారో దానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా మీరు చేస్తే గానీ మీకు లెసన్ అన్నది అర్థమైందా కాలేదా అన్నది తెలుస్తుంది. కాబట్టి నేను కొన్ని అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను మీకు. అవి మన పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సో అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్, English medium students, you note down. Nitrogen molecule is highly stable. Why? That will be the first question. Second question, why nitrogen does not form pentahalide? That will be the second one. Third, write the trend of basic nature of hydrides of 15th group elements. Fourth question, mention any two acidic oxides of nitrogen. The first question, ammonia has got higher boiling point than phosphine, pH3, give the reason. Telugu medium students, first question, nitrogen adhika స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది, కారణం తెలపండి. రెండో క్వశ్చన్, నైట్రోజన్ పెంటాహాలైడ్లను ఏర్పరచదు, దానికి కావాల్సిన కారణం తెలపండి. మరియు మూడో క్వశ్చన్, 15వ గ్రూప్ ఏర్పరిచే హైడ్రైడ్ల క్షయాకరణ క్రమాన్ని రాయండి. నాలుగో క్వశ్చన్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్లలో ఉన్న ఆమ్ల ఆక్సైడ్ల పేర్లను మరియు ఫార్ములాలను తెలపండి. ఐదవ క్వశ్చన్, అమోనియా యొక్క ద్రవీభవన స్థానము NH3 యొక్క ద్రవీభవన స్థానము ఫాస్ఫీన్ అనగా pH3 కన్నా అధికము, కారణము తెలపండి. ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి మీకు టెక్స్ట్ బుక్ రెఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ
ఒక హింట్ ఇస్తున్నాను, అమోనియాలో అంతర్ హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉంటాయి, ఫాస్ఫీన్ లో అంతర్ హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉండవు. అమోనియా has got intermolecular hydrogen bonding, whereas phosphine there is no intermolecular hydrogen bonding. That is the reason ammonia has got higher boiling point than phosphine. So this will be the application type of questions what you can expect from the 15th group. So group 15, group 16 and group 17 along with the D and the F block elements will be present in your second year syllabus. So group 15 elements will be the start for all the other groups. If you are able to understand the properties in a systematic order, you will be able to understand the properties of all the other group of elements also. So this is regarding your group 15 elements.